muramukanya amahoro nshuti bakunzwa Inoka Kivu News kugira ngo tubagezeho amakuru avugwa mu z'ukwezi kwa kane. Amakuru atugeraho muri kino gitondo na imirwano yongeye kubyukira muri Minembwe mu gace ka Karega, aho ni muri sekiteri ya Mutambara muri lokalite ya Gihunga kwa Chef Budamu, hagana za Byarere haruguru ya Zamuriza, aho bavuze kuko Mayimayi ndetse na FARDC n'abandi bafatanya bikorwa bayo barimo FDLR babyutse bagaba igitero ku basore b'abanyamurenge birwanaho. Bakaba babyutse barwana hagana mu masaha abiri ya mu gitondo, kugeza kuri aya masaha dukora aya makuru hafi mu masaha 7 yo mu Minembwe. Biravugwa kuko imirwano yahagaze kugeza ubu ngubu, Mayimayi zasubiye iyo zaje ziturutse, kandi ngo abasore birwanaho bakaba bazihaye isomo batazongera kwibagirwa. Aha rero bikaba ari ibitero bije bikurikira ibyari byabaye mu gace ka Bibogobogo, aho ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa kane Mayimayi nanone kandi yari yabyutse igaba ibitero byinshi cyane ibigaba muri aka gace ka Bibogobogo, ariko abasore birwanaho bakaza kubatabara ndetse bakaba barabashe kubirukana. Kugeza kuri ubu ngubu mu gace ka Bibogobogo nubwo kakigaragaramo Mayimayi nyinshi zikiri mu nkengero zayo zivuga kuko zifite gutera, ariko kugeza kuri uno munota bakaba babyutse ari bazima. Naho kwa Murima naho kuko mwari mwumvishe muri kicumweru cyashize naho bari baharwaniye, abasore birwanaho bakaza kwirukana Mayimayi bakayitsa mu tundi duce dutandukanye twegereye hariya kwa Murima. Ibi rero bikaba bigifite ibibazo byinshi bitandukanye hariya mu gace ka Minembwe, nyuma yuko FARDC yirukanwe muri Minembwe hakigarurirwa na twirwaneho. Ikaba FARDC ikomeje gufatanya na wazalendo kugira ngo bakomeze batere intambara nyinshi zitandukanye. Dukomeje n'amakuru yacu, reka twerekeze mu mujyi wa Kinshasa, aho ni mugwa mukuru wa Repubulika ya Kongo, ahavugwa umwuzure ukabije wateye kiriya gihugu kuva kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize. Imvura ikaba yaraguye ari nyinshi kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kugeza ku cyumweru umwuzure ukaba mwinshi cyane. Nyuma yaho mu bishop wasengeraga igihugu cy'urwanda ngo Imana ngo igiteze ibyago, igiteze isuri, igiteze ndetse ngo igiteze n'imitingito myinshi cyane, ubwo yasabaga Imana igomba guhorera Kongo, igahora u Rwanda ndetse ikaruteza ibyago bikomeye cyane. Byaje kugaragara kuko ibyo yasengaga Imana yongeye kubituma iwabo muri Kongo, ndetse ahari hubatse ikanisa yiwe rikaba ryabashije gusenyuka, kuko mwagiye mubibona ku mafoto atandukanye yagiye acicikana ku munsi w'ejo. Abanyekongo benshi bakaba bibaza impamvu ibi bintu byose bikomeza kuba muri Kongo. Bavuga bamwe bati ni ibihano by'Imana, kubera kuko abakozi b'Imana batazi icyo bagomba gukora, nyuma yaho bagomba guhuza abantu bagasaba amahoro, bagasabira ubwumvikane, ariko we yashishikarijwe no gusabira ibihano no gusabira umuvumo igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Ibi rero bikaba byamugarutse nk'uko mwagiye mubibona hariya. Abaturage benshi baturiye kariya gace bagera ku 100,000 bakaba barakuwe mu byabo, bamwe bakaba badafite aho bakinga umusaya, ndetse n'ubutabazi bwa Repubulika ya Leta ya Kongo bukaba bugenda gahoro gahoro nk'uko tanda lopoko likolo Congo Democratique. Bato bazopesa Rwanda makasi bazali kolo bamona makasi na yo aux éternels des armées. Mboka ya Rwanda bambule beta ba erosion salama ya makasi. Mboka ya Rwanda papa ba tremblement de terre salama banda kwekwea. Mboka ya Rwanda tinda ba epidemie bakufa pulupulu
banzoi babimelaka bango na samalobi nseki banyama ya zamba bazolia ba. Twagiye tubibona tubisoma mu binyamakuru bitandukanye. Ibi rero abanyekongo benshi bakaba bibaza impamvu Imana basenga, nimba bayisenga bafite ukuri, nimba bayisenga bafite ibyaha bitandukanye bituma ibyago bikomeza kugenda bibagarukaho. Tukaba rero twihanganishije abanyakinshasa bahuye n'iri sengenya cyangwa se n'ikicago c'imvura, ndetse ibi rero bakaba abaturage benshi banakomeje babigarukaho banenga bashira mu majwi leta, bavuga kuko guverineri wa Kinshasa, bavugamo ministre w'imari, bavuga abategetsi bw'igihugu ndetse n'abajejwe gukora imihanda, gutunganya aho amazi agomba kunyura, kwabo bose ntaco bakora, ahubwo bakomeza kwirira gusa amafaranga, abaturage nabo bagakomeza baja mu bibazo bitandukanye. Aha rero tukaba tubihanganisha kandi tunabasabira Imana kugira ngo ibababarire ndetse ibakureho n'ikicago yagiye nyine ibashiraho kubera imyumvire yabo mikeya, ndetse n'amasengesho y'uyu Bishop Mukena wagiye asenga avuga ibitari byo. Ibi rero tukaba twaje kubisanisha n'inkuru yo muri Bibiliya, aho Baraki bamubwiye ngo aje kuvuma ubwoko bwa Isirayeli, yamara guhagarara akavuga ati ndabureba n'ubwoko butavumika. Ibi rero turasaba nanone abanyekongo barimo aba bapasteri, aho kugira ngo baza bakomeza abagoreke ukuri mu binyoma bitari byo, basenge biyitirira ko barimo gusenga Imana, bayibwira basabira ibindi bihugu ibihano, ahubwo bakagombye gusaba Imana imbabazi kugira ngo igihugu ca Kongo cunamugweho inkota, ndetse n'ubuyobozi bubi bw'ingoma y'igitugu bubashe kuba bwavanwaho kugira ngo hajeho abayobozi bakwiriye bashobora guteza igihugu imbere. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Rwanda. Dutanze pole cyane ku banyarwanda batandukanye barimo kwibuka kuri uyu munsi ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, aho abasaga miliyoni b'abatutsi babashe kwicirwa hariya mu gihugu cy'u Rwanda bazize uko baremwe, bazize akarengane ka jenoside yari yarateguwe n'ingoma y'abahutu ya perezida wacu y'igihe Juvenal Habyarimana, barimo n'abandi benshi batandukanye. Ibi rero uyu munsi rero akaba ari umunsi ngarukamwaka leta y'u Rwanda cyangwa se abaturage b'abanyarwanda bibuka ababo bazize ubwicanyi bwa jenoside. Muri iki gitondo rero perezida wa Repubulika Paul Kagame n'umufasha wiwe bakaba bacanye urumuri hariya ku rwibutso rwa Gisozi, ndetse akaba ariho bari gukurikiranira ibi bikorwa bitandukanye, ahaje abantu benshi batandukanye n'ibihugu bitandukanye byitabiye umuhango wo kugira ngo bakomeze guhorahoza abanyarwanda bazize jenoside bo mu bwoko bw'abatutsi. Tukaba rero tubihanganishije rwose kugira ngo Imana ikomeze kubarinda ndetse ibakomereze imitima, ikindi kandi nanone bakomeze uko kwiyubaka kwabo barimo kugira ngo bubake n'akarere genocide never again. Tubasaba kugira ngo nanone kuko babyemeje bakomeze bakora iyo bwabaga, bahagarika ubwicanyi nanone bukomeje gukorerwa mu karere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ahahungiye interahamwe nyinshi cyane zasize zikoze jenoside mu Rwanda, zikajana ingengabitekerezo yabo muri Kongo. Kugeza n'ubu ngubu abanyekongo benshi bakaba bakomeje nabo kwicwa bazira uko baremwe, barimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abatutsi bo muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Aha rero tukaba dufashe mu mugongo abanyarwanda rwose baduteze amatwi kugira ngo bakomere kandi bihangane, kandi icyo twifuza nuko ibyabaye bitazongera kugaruka. Abanyarwanda bakomeze babumwe, ndetse n'abanyekongo nabo tukomeje kubasabira kugira ngo nabo bakomeze babumwe. Reka misunderstand us, don't mistreat us. We have had enough of it. Take it somewhere else. Take it somewhere else. You know, this Bizimana who was telling you this whole history, by the Bizimana, if you could
compile that and distribute it to our friends and all of us. I actually want a copy of what he... iri rikaba ari ijambo rya perezida Paul Kagame arimo kuvuga kuri uyu munsi w'urwibutso aho avuga ngo byabaye birahagije mu gihugu cy'u Rwanda ati bigomba kuja n'ahandi kurikirane turazasubiramo turisesengura mu batamva icyongereza. What matters is what pleases you on any day, and doesn't matter what facts about others. But and I was saying this because this man made another presentation another time that involved the same people he was talking about. And the next day, from embassies, people came to him, threatening him. Yeah. You know, they even, they're so foolishly brave to just, you know, they went to him. And I think another message went through Foreign Affairs. It's like this man who is saying this, and he was not saying it is not true, but he was saying no for daring to say it, even if it is the truth. Yes, they threatened him, and they even started threatening he will not get a visa to travel to some places, face to face, like that. Somebody from the embassy threatening our minister. Of course, I can't blame them that, given this history we have had, that from the embassy they even think they are above the minister. Yeah. He just come and say, you dare say this. He wasn't saying, this is contrary to the truth or evidence we have. Why did you present lies? No, he was just saying, whether lies or truth, you shouldn't have said it. That is the cruel present we live in, but we must confront it, and we will. We shall. No question about it. I've also told people that anyway, for us, we are in a sort of not bad position, because the worst has already happened to us. I don't think anything worse will happen, ever. So those who are scared, fearful of anything, I just want to console you in some way, if you may, that actually the worst has already passed. When we lost the people during that time, the young man was giving a testimony about. Do you think anything like that would ever happen again? I don't think so. So why would we be scared of anything? The worst. The hurricane came and we took cover and things, and it has passed. And we rebuilt. We rebuilt our strength of all kinds. I don't think there is any other hurricane that will come and sweep across the country, destroying everything. I don't think so. So, and this day always reminds us of some of the things that I ignored and the facts that remember the
the book written by somebody many of you know, Philip Gurevich, with a very long title. When he, and this is a man who, well, at least I would have wished if they could think of such a man and put him in the group of experts, maybe they would benefit from, but you bring somebody just because she comes from a country that colonized Rwanda and that becomes the expert. I think that's not serious. But he said that the title of the book was, "We wish to inform you that tomorrow will be killed with our families." You know, who were they informing? And who was going to stop that? And who was going to come to their rescue? Nobody. It just happened as they said it. People kept telling the world, "We want to inform you that tomorrow we're going to be killed with all our families." And who cared? And the families were killed indeed, including the family of the young man who was testifying here. Well, including our families, those of us standing here who have been demonized every single day about our history. The history where there is a force that always has been attempting to turn victims into perpetrators. So these people who give testimonies and say what happened to them, they are actually now perpetrators. They are no longer victims. So the cynicism I was talking about of what happens in this world is that these very people who barely survived and who lost everything else and their families are now the victims, the perpetrators, no longer victims. That's what the world wants to create about us. I think I should, even for, again, the sake of our sanity, maybe we'll always, you know, during the war times, to keep my own balance, you know, there used to be battles taking place across the country, militias killing people, RPA soldiers fighting government forces. Sometimes in our movements, we would, one of the commanders would come to me and say, "President, you come and see what has happened here." I went there once and saw a mass grave that they had just dug with caterpillars and been, I think they had put in over 2,000 people. And from that lot, we found 12 people are still breathing. And we got them out. I was told the other day of the 12, I think they lived for some time, and then now they are remaining 7 out of 12. I kept following the story.
7 are still alive. I think 5 died of... But from that moment, I told the commanders that they should never bring my attention to this kind of thing. They should just handle it, and we agreed how they would be handling it. But I should never, I don't even need to be informed or, and the reason was simple. And unfortunately, such a moment of remembrance sort of takes you back into that. But the reason was I didn't want my judgment and my conduct of the war and the leadership I was supposed to be providing to be impaired in any way by the anger, by what you saw. So that's why I wanted to keep my own balance so that we go through so many things. But otherwise, if I kept seeing this, putting people out of a mass grave, and then your mind goes to say, but who is this doing? Whoever is doing this, why is he doing it? He may end up. So anyway, let me end here. There will always be another day, another year to commemorate our lost people. But for Rwandans, I beg you, don't you owe your life to anybody else. And please have the courage to deal with the situation and moment as it is. Don't offend anybody, but always fight for what is yours. Don't allow anybody else to dictate to you how you should live your life, because the moment you accept it, that is the day you have lost your life. God bless you. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubwo ubutumwa mutugejejeho. Abanyarwanda tuzabaho kandi tuzabaho uko twifuza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu banyacyubahiro banyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda, nongeye kubashimira ko mwabanye natwe muri uyu muhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 y'ibikorwa byo kwibuka. Ndagira ngo mbibutse ko kandi kuri uyu mugoroba hari ibikorwa byo kwibuka. Urugendo rwo kwibuka Walk to Remember rurahera ku karere ka Gasabo rusoreza kuri BK Arena ahaza kubera umugoroba wo kwibuka. Gahunda yari duteranirije hano igeze ku musozo. Munyemerere duhaguruke duherekeze umukuru w'igihugu. Munyemerere kandi tube tugumye mu byicaro byacu umwanya mutoya. Twibuke twiyubaka kandi dukomere.
Shuti mwakomeje kudukurikira ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi, mwumvise ijambo rikomeye rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame yizeza abanyarwanda yuko nta uzongera kubica kandi yuko n'abazabigerageza abanyarwanda bagomba guhaguruka bakarwanira kubaho. Aravuga ati igihangayikishije sabo bakomeye bashaka kutwica cyangwa se kudutesha agaciro, ahubwo ikibazo nuko twebwe abanyafurika twabyemera. Aravuga ati hagati y'umwijima wahashize n'ibihe bigoye turimo tugomba kubihuza tugahitamo kubaho. Akomoje no ku burasirazuba bwa Kongo ndetse aho ubutegetsi bw'icyo gihugu bavuze ko bushaka kuvana ubutegetsi hano mu Rwanda, imvugo z'urwango ziri muri ako gace, kwirukana bamwe mu bahakomoka bazizwa ubwoko bwabo ndetse abandi bakicwa, rimwe na rimwe ugasanga baje hano mu Rwanda bamwe babajyanye mu bihugu byo hanze ariko abenshi bagasigara aho ngaho. Yerekana ko izari ingaruka nyine z'amateka binashingiye ku byavuzwe na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Bizimana, wagaragaje ko mu myaka 109 Ububiligi bwakomeje gusenya u Rwanda. Nkuko nabibabwiye rero Genda Jean Pierre Kagame ariko ndi kumwe n'abagenzi banjye Martina Abera ndetse na Michel Iradukunda. Michel, wenda bumva igifaransa wabwira muri makeya ibikuye mu butumwa bw'umukuru w'igihugu. Merci beaucoup Kagabo. Comme tu viens de le mentionner, le président de la République est revenu sur la résilience des Rwandais et aussi des Africains en particulier, où il a mentionné le fait que les Africains, nous devrions être ceux qui prennent en charge notre futur et ne pas toujours attendre de la communauté internationale. Il a aussi mentionné l'échec de la communauté internationale pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, où il a mentionné le fait que certaines personnes, il n'a pas cité les noms, mais certaines personnes venaient ici au Rwanda et pour guider toujours les Rwandais alors que le génocide était terminé. Et nous sommes toujours dans la période de commémoration pendant 7 jours, mais ce sera une continuité pendant 100 jours où le Rwanda va continuer de commémorer ici dans notre pays, mais aussi dans la diaspora rwandaise. Kagabo. Urakoze Michel. Martina, wenda kubumva icyongereza. Yes, thank you very much, Kagabo and Michelle. We were able to hear the speech from His Excellency President Paul Kagame and how he was able to describe the correlation of the dark past and the cruel present that Rwanda continues to face. And he went on to say that we have a choice to make. Either we die fighting or we die at all. And it is a choice to make, or whether you have to stand up and fight or not. He also went on to describe the different hate speech as well as genocide denial and ideology that continues to persist in the region and in terms of international communities, and how we have a choice to be able to fight against that in more ways than one. Went on to describe different ways in which the country as Rwanda is continued to blame for what not, and we went on to hear different ways in which we as a country have a choice to make in terms of preserving our future and creating a better hope for Rwanda as a nation. Urakoze Martina. Nibyo umukuru w'igihugu yanavuze yuko ikibazo cy'umurasirazuba bwa Kongo ngagifata bakakebera mu mabuye y'agaciro, ariko arabaza tese muri 94 ubwo jenoside yabaga mu Rwanda cyari ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Yerekanaga rero uburyo ngengabitekerezo jenoside yakomeje gukwira mu karere, nyamara ibyo bihugu by'amahanga bigakomeza kwihembera no gushyikira abayigize mu ruhare nk'uko byanasobanuye na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Banyarwanda mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda n'abanyamahanga n'abandi bose babasha kutwumva hirya no hino, mwadukurikiye kuri televiziyo Rwanda, radio Rwanda n'imbuga nkoranyambaga. Buri gihe y'abanyarwanda batangiye kwibuka, ndetse ni iminsi 100 yose yo kwibuka, ni ibihe bikomeye igihugu kiba kinyuzemo, ariko nanone ubuhamya burashimangira yuko abanyarwanda bariyubatse muri imyaka 31 ishize, ntabwo baheranywe n'ibihe bisharira by'amateka, bafite igihugu cyabo mu biganza, bafite ubuyobozi bubarangaje imbere. Abatanga ubuhamya bwose barashima inkotanyi zabohoye iki gihugu, uyu munsi kikaba cyubakiye ku misingi ikomeye, abanyarwanda aribo bigenera ahazaza habo. Reka rero tubashimire kandi dukomeze kubafata mu mugongo muri ibihe bikomeye, ariko kandi iyi myaka 31 ishize yerekanye ko abanyarwanda bari hamwe, bashyize hamwe, bishoboka gukomeza guteza imbere igihugu cyabo. Mukomeze kwihangana.